ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਯੂਐਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਫੀਚਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ। ਉਨ ਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਫ੍ਰੀਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਯੂਐਸ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ 1981 ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਚੋਇਸ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਹਿਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਦੈਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ। ਉਸਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਟ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਲ ਕਲਸੀ ਦਾ। Colonel Kalsi, thank you very much for taking out the time coming to the studios. Thank you, Virji. And thank you very much for your service to the nation and to the community. Thank you. Such a pleasure to be here. Colonel Sahab, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, and we want our community to know. ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ we want our community to know ਕਿ where does the law stand right now. ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ I would like to hear your story. It's a story of courage, it's a story of success. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਬੈਟਲ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਓਵਰਕਮ ਆਲ ਦੋਸ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼? Sure, Vijay. So I think, like for any of us, as we're growing up, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, you learn these stories at Gurdwara, and your parents raise you on these amazing stories of our military heritage. So I grew up listening about the fact that my father and my grandfather both served in the Indian Air Force, and then my great-grandfather served in the Royal British Army. And then you learn about Baba Deep Singh Ji and all the amazing stories of our Guru's heritage. This is our God-given identity that the Gurus have given us. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਰਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, they've given us this right, but honestly it's the Guru's identity that they've given us, so it's our responsibility to fight for that Guru's identity. It's incumbent on us that we fight not just for ourselves but we fight for others. So ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। So Muslim hijabs, Rastafarian hair, Jewish yarmulkes,
You know, all these religious minorities needed a voice. They needed somebody to help push for religious accommodations and religious freedom in the military. So ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, right? So we had wonderful help from, at the time, Sikh Coalition, as well as United Sikhs, and then over the years we've partnered with SALDEF as well. And then several years ago we started our own non-profit called SEVA, Sikh American Veterans Alliance. ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ you know, we continue to partner with these other great organizations, but we continue to fight for religious freedom. ਜੀ 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 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦ ਹੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਮ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਬਟ ਸਪਾਈ ਤੇ ਹਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਉਸਦੇ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂ ਨੋ ਹੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਸਮ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਆਰਮੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੈਦਰ ਇਟ ਵਾਸ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ's ਆਰਮੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਐਨ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਹੋਏ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਡਰ ਕਰੇ, ਸੋ that's very difficult to live with. ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵਿਚ ਈਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਜੁਆਇਨ ਦ ਆਰਮੀ, ਡਿਡ ਯੂ ਸਰਵ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 2001 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। I took my oath to join the military. It was about 9 months before 9/11 happened. ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ even before 9/11? Even before 9/11. ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਕਰੂਟਰ ਆਇਆ ਸੀ। I was in medical school, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ look, are you willing to serve? I said, if you can take me like this with the star and dadi, I'm happy to serve. ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ I took my oath as an officer, and I never really had any issues really for the next 9 years. And 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ look, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ. I've been in uniform with the star and beard, just on rotations. I mean, granted these were you know medical centers, but still. ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਲ ਕਲਸੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਰਨਲ, ਯੂ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਯੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਯੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਡ ਦਿਸ ਕਾਲ। ਸੋ ਵਾਟ ਵਾਸ ਇਟ ਕਾਲ? Yeah, it was a call with my chain of command. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, so your turban and beard shouldn't be an issue. I said, okay, this is great. And then ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ actually we looked at the regs and there is a problem. Okay. So ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ look, I am happy to serve, but you have to figure out how to do this. And they said, look, just why don't you cut your hair, remove your turban, and then we can try to put you in for an accommodation. And that wasn't really an option for me. Gee. You know, and I some Sikhs do that, and I don't say that that was a bad decision on their part. You know, every religion is a very personal thing. So, but for me, that wasn't an option. So then we went basically up the chain of command. Sanu der saal lag gaya, year and a half, basically going through a mountain of paperwork, trying to get the accommodation. Us time te na, nobody had gotten that type of an accommodation in over like 30 years. ਉਹਨਾਂ ਨੇ early 80s in their policy change ਕੀਤੀ ਸੀ during the Reagan administration. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ there were really no religious accommodations. So that's why when I got mine,
it was a big deal. And it opened the door for not just other Sikhs, but Muslims and Jewish members and other faiths. You mentioned 1981. I would like to ask you, so before 1981, were there Sikhs serving in U.S. Army? Oh, absolutely, yeah. There were turban and beard. Turban and beard, yeah. I mean, Colonel Sekho, who is well known to the community, and Colonel G.B. Singh laid the foundation for us. But they got in during a time when they were grandfathered in. They got in before the rules changed. So, Sikhs have served since the early 1900s. We got these beautiful photos of Bhagat Singh Thind. And, we did actually a research project with the National Archives and found that there were at least a dozen soldiers actually that predated Bhagat Singh Thind. So we likely have Sikhs that served even in the late 1800s. In the U.S. Army? In the U.S. military, yes. They were U.S. citizens? The citizenship was an issue because they weren't granting immigrants citizenship at that time. Yeah. That was the issue for Bhagat Singh Thind as well. Yeah. We see these amazing pictures जिथे तुसी हर जगह जाके I think Pentagon, Congress, even the White House, you have इस चीज़ दे वास्ते you have struggled. 2017 there was a policy change. हाँ जी. Can you tell us about that? Yeah, it took us a long time. But with the help of many groups, including the Sikh Coalition, United Sikhs, and SALDEF, we were able to push the Pentagon to make the right move. I would like to point out here, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ community based organizations ਹੈਗੀਆਂ, they work at their own individual levels. But I think yours was a case where everyone came together. That's very impressive. Yeah, it's a community issue, and I'm not special. Mani Ondai would be somebody else, right? Like the community demanded this, and it was the right time. The Sikh identity is important. This is our Guru's Sarup, and it's our duty to preserve it. So that's why it's important for us to fight this fight. And that's why the community and all the Sikh organizations came together and pushed for this change. The policy work is very hard. It's hard to explain. It's a lot of going down to DC and to Pentagon, to the White House, and trying to basically make your point and trying to convince them that, look, this is a good thing not just for the military, but for America in general. जी नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ I'm sure कि जिहड़ी US आर्मी है उसने कोई कॉर्नर जिहड़ा है वो कट शॉट नहीं किया होना तुहानूं एकमोडेट करन वास्ते कि अगर बाकियां नूं गैस विच इन्नी ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए तुहानूं नहीं चाहिए. So did you go through all those tests and everything? Absolutely, yeah. I mean we went through lots and lots of hurdles. उन्हां ने they wanted to make sure that the safety equipment, gas masks and all that would work for us. So उन्होंने ने पूरी research study भी की थी. They spent like $1 million on that research, and they showed that Army does have equipment that works for us. Okay, so if beard de naal koi aisi problem nahi aandi hai. They have gas masks jehde gale te seal hunde ne, and they work. They're a regular standard issue, and they work very well. And so I know that the military is now designing next generation equipment. Jehde will also work with beards. Okay. So that was a big part of the policy change. They wanted to show first that safety ch koi problem nahi aayegi. So once they proved that, then actually General Milley was the chief of the army at the time. Him and then Secretary of the Army Eric Fanning
looked at everything and they said, okay, we can make this work. So that happened, and then ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ we were able to get the first 3.6 into the Air Force. And that was a very proud moment for us. And that basically snowballed into a policy change in the Air Force. And so that was, again, another amazing moment, not just for us, but for the community, but for America. Because jo America di military hai na, it should reflect the public it serves. That should be the case. And this is why it's so important. When I go into a military base and they see me, or I go to the Pentagon, they see me with my dastar, camo dastar, and my dadi, it shocks some people. But then they ask themselves, how? How is this guy able to keep a beard and a turban in uniform? And I think it becomes an educational process for them. And sometimes people come up to me and they want to learn more. They want to take pictures. And I think it's a great moment for the community to be able to do that. And now there's over 106 in the U.S. Army and Air Force. And those numbers just continue to grow. So community nu hamesha issue rehanda hai ki we are still seen as outsiders, as not part of the fabric, and I don't think there can be a better platform than serving in the army. Asi we read that Irish initially and they had some difficulties in the society. So one step they took was कि वो अपने बच्चे ना police which and firefighters, these two services they would promote. Absolutely. So this is their path to the middle class, and it will bring our acceptance into the society. It's so true. Is that something? Is that a thought behind? You think Definitely, it works in this case as well? That was, I think, on behalf of the Irish and the Italian communities, that was such a wonderful way to push back against hatred and discrimination, which they went through a tremendous amount of. Now, similarly, our community is facing a lot of bullying, hate crimes, and job discrimination. And so instead of getting into a fight on the street, it's better that we get into areas where we can show service. So the military is one of the largest employers in the United States. The military कह सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, it's not professional. The military कह सकਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ religious tradition ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ honor ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. Then that allows police and fire and EMS and all these other agencies to basically say the same. So it's important that we win this fight at the military. And then, that'll send a very, very strong signal and message to the rest of the United States and frankly, the world, that jada Sikh Sarup hai, it is being honored by the world's most powerful and largest military. And we have amazing military history, and Sade Nojawan like yourself who serve in this, they'll always bring honor. That's part of the tradition. You yourself are a Bronze Star winner, right? Yeah. I was awarded a Bronze Star medal for my service in Afghanistan in 2011. See, that always brings laurels to the community. You become local heroes. There's an amazing organization that you have started called Seva. So what is the purpose of Seva? Is it more into defending the rights of Sikhs who are given some hard time because of their Sarup, or do you encourage Sikhs to go into army? How does it work? What's the main purpose there? All of the above. So we're not really a religious organization. We are a military veterans nonprofit. I'm sorry, what does it stand for? Sikh American Veterans Alliance. So SAVA. We use a little bit of a poetic license and call it Seva. Okay. And but my wife says I should call it Sava. That's what I initially thought. Savalak. Yeah. Say Eklarao. Yeah. So it works either way. But
but essentially the goal is really to help promote diversity and religious freedom in the military. Ji. So we work not just with Sikhs, but with non-Sikhs, Muslims and Hindus, and we advocate for everybody. Ji. So, Colonel Kalsi, where does the law stand as of now? Is it free accommodation for everyone now? So are all restrictions erased? What's the latest? So I'm not a lawyer. I'm a doctor on a good day. Okay. But the Religious Freedom Restoration Act, I think, is pretty clear, and it has established precedent in the other branches of the military, like the Army and the Air Force, which have created uniform policy changes. So Jiri Army ki hai, it is the largest branch of the U.S. military, and you add on to that the Air Force. A policy when ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ and over 100 Sikhs now are serving and we've not had any issues. So you mean the 106 with turban and beard? With turban and beard, right. ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵੇ there's probably well over 1,000 Sikhs ਜੀ that don't necessarily keep their case. Also ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, we should also count them, but there are well over 106 with turban and beard in the Army and Air Force. And recently there was some news कि एक marine भी accept किया गया है हाँ जी. with full Swaroop. Yeah. We actually have Sikhs in both the the Navy and the Marines. जी. And we are currently fighting for their accommodations. So we're working very, very closely with the Sikh Coalition on those issues. But those accommodations that they've been granted are very, very limited. So if they get deployed or if they're on a ship, then they'll be forced to cut their hair and remove their turbans. Or that's really just an accommodation in name only. So ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. So there's still a lot of work that remains to be done. Dr. Kalsi, the organization, with the help of whole community, काफ़ी effort कर रहे हैं इस चीज़ ऊपर. इसनू ज़्यादा रिकग्निशन चाहिए है, इस इशू पर ज़्यादा गल करन दी लोड़ हैगी है. एंड द एफर्ट इज़ फ्रॉम ऑल साइड. एक डॉक्यूमेंट्री भी जड़ी है और पर्टिकुलरली डॉक्टर कलसी ऊपर और सारे एफर्ट ऊपर जड़ी बन रही है, विच इज़ कॉल्ड सोल्जर ऑफ कॉन्शियस. ए हॉलीवुड विच बन रही है. असी तुहानू इसदा एक छोटा जिहा क्लिप दिखांदे आ एक छोटी जी ब्रेक के बाद. तुसीं वेखदे रहो द वे फॉरवर्ड.